All right, bro. Wow, thank you very much for your contribution. Thank you. Okay. Brother Ben. Good afternoon. Good afternoon, sir. Maneko, thank you so much for taking my call, and obviously to all your listeners. I was listening to the gentleman, previous Balak Brobini, Wani, just recently. Wow. And he said two important things. The first thing he said was that we have to support this government to succeed, because if they don't succeed, the risk is too high. And he said another thing, that whoever wants to succeed in that country as a politician, you almost cannot go the route of having to use their weaknesses or their challenges, because that can be easily countered. And I think this is where many of us are having trouble, especially in the diaspora. I hear people talking about that the government is recycling the same old people on the ground. Guess what those same old people are doing? They're engaging the government, making sure that their agendas are heard. In the meantime, some of us that are frustrated are in the process of trying to fight the government. And I'm not saying there's anything wrong with that. But if you look at the garbage situation, where is the garbage now? Has it been moved? To the backward to the dump there. It has been moved. No, yeah, it's been moved, but it's been thrown to the backward, the place that was closed down, months ago. Yeah, so it was moved from the mayor's office, yes, is that correct? Yes. Over there. Yeah. Now, this is where we were saying there was no point in doing that. Yes. Frustrations are there, but at the end of the day, the garbage got moved out of there. The people that moved the garbage there did express their concerns, and we understood their frustration. But one thing we're not doing in the Gambia is we're not engaging in a dialogue, just trying to resolve problems by taking trash from one location and dumping in another location. It's not the way to go to develop a country. Because what is still haunting Africa is that when our military is frustrated, they don't wait for elections, or they don't encourage people to become political leaders so that they can campaign against these political parties. They do a coup d'etat. And then they come there, they don't know what they're doing. And they end up being dictators. Gambians must understand that if we want real change, we're not going to only have to be part of this group of people or part of the change, but we're going to have to be participants of this change. Okay. And some of the lawyers that are on the ground need to start taking people to court and challenging them through the court system. Yes. Instead of us, because the thing is, we're all complaining, we're frustrated, but we want to take the law into our own hands. And what that does is that breeds dictatorship. Yeah. You know, and I don't want to keep it too long. I'm sorry I joined late. But our people must understand the single change in Gambia. We must establish the route of change. That is to carry on a dialogue. And that is for people to sacrifice, to understand that lawyers are going to have to start challenging the government in the courts. That we cannot encourage people to take the law into their own hands and be hauling garbage from one location to the other. We need to sit down as a civilized people to have a civilized conversation. There is nothing that cannot be solved by having a discussion. But we can go about and during the entire country and getting into fights and attacks. It's easier to criticize. And communication is not always easy. Because even some of our own corporations here that even within our small departments, we complain about communication. Let alone you're talking about a nation. So we need to really just look at ourselves and say, what do we want? Especially the diaspora. Who is engaging from the diaspora? Who is engaging these political leaders there to change the constitution so that the diaspora and the millions or hundreds of thousands of Gambians that had... MB, something is wrong with MB's phone or my system is playing up. MB, I've got a message from Auntie Umi.
Andrews, he said, tell MB that I totally agree with him. I was against the dumping of the trash at the KMC premises. Please thank him for me. Thank you. Thank you, MB. Okay, that was MB, and there's something just shut down on my Skype. It's still downloading. But let me just continue here. But the President Mohammed, the leadership calls during this thing, what escalation to the PIU to intervene. We have our local governments. As MB said, the people, the member of parliament there should have made sure that the people that they let, behave themselves. Discipline is important. As a leadership. And whether or not you engage the people of Backwater and appeal to their senses. I'm going to point you them tell me what these things must be or you because it's the same class Mohammed we get contaminated everywhere else. This is the best option we have for tonight. Then we'll look at another thing. But no government will buy help. What about Kololi? What about the football field at Kololi? You see, this is the problem again. See, what happened to Kololi? The people that were with the dictator, this man Saul Fraser, being the friend of the president, appointed ambassador at large. Now, Saul Fraser, in fact, we did that power, but at least put more legal for the people. Yeah, Ben, sorry, I had a call. And it, okay. As I was just wrapping, in the diaspora, we're very frustrated. Rightly so. But each time we're frustrated and we try to attack this government, let us ask ourselves, is what we're doing to benefit us as the diaspora that has been out of that country for the longest, for 22 years? What are we doing to engage them to change the constitution so that we can go participate in national development? There's nothing. What are we doing to make sure that these people can put together packages that will attract the talent outside so that they can go back home? What are we making sure that we're doing for the last 6 months? And this is the frustrating part. And I would love to have a dialogue with anyone. We have been very unproductive. And this is not an attack. Man, I think somebody who fought for 22 years, that if you get the change that you desire, that you would at least be part and participant of that discussion, that you will be part of it and you will force yourself in there. And right now, we cannot do it because we're so far away. We're disconnected for 22 years. We should be engaging these people to see, hey, what are you guys doing about all this brouhaha that we're doing? Ask yourself. Ask yourself. And I'll just say this before you get in. The majority of the people that are right now not happy with this political, this current government, and they're calling it, quote unquote, a UDP government. I want you to ask them how many of them are part of any other political dispensation that they are campaigning to try and politically challenge these people. They're not, because many of us are not members of political parties. What is stopping us from going into knowing that the right way and the democratic way of changing a country is to have a group of people there that can come up with their agenda? So if any of us here, many of us here, are we part of a political party? If we're not, then what are we doing? Are we just going to spend the next 5 years on social media also just attacking every decision, challenging every budget and challenging and encouraging the people on the ground to take the law into their own hands? This is something that we need to ask ourselves. And as responsible leaders, I think we need to start encouraging our people to use the law in the country. It is a young law. It is a young democratic change. We're going to have to be the people that challenge it and strengthen it so that it can become what we want it to be. We cannot have a law in the country and then we say, forget the law, forget the courts, forget the police, go take the trash and go dump it in front of the mayor's house. Because if every constituency did that, if every local government did that, or if every person did that in that country, we will resort to civil war. Yes. And we don't want that. No. There is a system in place. Let us challenge that system if we're not happy with the way things are going. If you're not happy,
join a political party and strengthen them so that they can give the next participant a run for their money. I think that is the productive way and the right way to go about change. Yeah. Okay. Can I just get in there because I'm about supposed to be leaving soon. Before going, Auntie Umi said, tell MB that I totally agree with him. I was against the dumping of the trash at the KMC premises. Please thank him for me. Clapping. MB, I completely agree with all the points you make, but I want to put certain things here too. The government has its responsibility, we have ours. Now you have pointed all the responsibilities that we should do, and part of what the government should do. But something is unique here with this government. This is a government that should recognize, and government has not recognized anything. And in fact, to this past month, not even mention the diaspora as the partnership to the leadership that we fought with. Do you want to know why? No, I'll get there. I'll get there. Whatever the reason is, it's not an excuse for them, not because they have not put any structures. To say that this is the point. Your points are valid on the diaspora, and I was going to say that it's because of the security issues that I brought this program. But I was going to bring a program, and I'll give you the heads up about the areas you're talking about. How can we make ourselves? How can we be part of this leadership? How can we engage and make that change? Yes, how can we be part of political parties, but to be in political parties, to make them better, or to be the political parties they are, to be democratic within themselves and to able to serve in the democratic dispensation. But again, we all don't have to be in political parties. We might not be satisfied with any of them, but we still, as citizens, can be part of civil society and use civil society and support civil society on the ground, not to be destructive, but to, one, give education. Two, education to enlighten the people to know their rights and to know their responsibilities. But again, to help in the other ways to engage with government and take government to court where necessary. Yes. Ben, the best way to change negative is to walk away from it. You cannot change a negative person because if you sit around them and you try to talk to them too much, they're going to change. They're going to influence you to be a negative individual. We, the diaspora, we have to say that we have to engage these people. And the only reason why they're not really listening to us, and I'm frustrated too. But I believe that the best way that somebody can hear me when I'm frustrated is when I sit with them and have a discussion. It's not when I scream and they scream. We did that with Yahya Jammeh because he was a dictator. He was killing, he was raping. We had to scream so that the entire world can know what's going on. These people are not dictators. What we don't agree with is the way they're doing things. We, the diaspora, have an agenda. And our agenda is for 22 years we're out of that country. How do we get included in the process? Do we just ask for it or do we go get it? We mobilized and we were able to bring about the change. If anybody tells you that the diaspora did not do the change, did not help do the change, tell them I said it's not true. Because I know what GDF did at the last minute before nomination in order for us to have a candidate. The diaspora is capable of doing anything. But what we're doing and what we did for 22 years, 21 years, until the 22nd year when we came together and brought about the change, is what we're doing again. We're going into little groups and fighting again. Rather than continuing that GDF mode that we had, that unity mode that we have, and going to them and saying, listen, we have been out of that country with our families for so long. We cannot participate in any political process. We don't even know where to get jobs right now. When we come, we don't even know who to speak with. Let's challenge them professionally and with respect, and they will listen to us. Again, if you do that, if you challenge somebody professionally and with respect, and they don't listen to you, you know what you do? You go join a political party and you put your money where your mouth is, and you fight them, make sure that the next time around they don't get reelected. Again, but when you insult them and you try to challenge them and you try to show them that you know better, they face you out, and they don't listen to you, and you get frustrated. But again, MB, the point here is some of the blames been extended to the diaspora,
I mean, government, this government. You see, this government is unique in the way it was formed. Yes. And this government too, because of when they went against the MOU they agreed on, it's reflected. Their disunity reflected on the diaspora. Their unity reflected on the diaspora. That's why we came together. As you knew, the fighting we had before their unity. The minute they united, we didn't have the thing. We joined the platforms. The radios start joining platforms, and the forums start joining in. And who brought about the unity? Who brought about the unity? Was it the diaspora? Yes. Why can't the diaspora continue? Continue that effort. Thank you. Because of again, the minute the government, the minute the political parties went apart, what it did is people, started to fight, for themselves, just as the political parties started to fight for themselves. Most, diasporans became dishonest. Because of what they want to please the government. They want to appease the government. They don't want to be seen as somebody saying anything against the government in order to secure or to be in favor. You see, we have to give, the responsibilities, as you said, you're quite right. I didn't agree on this approach. I criticized the diaspora when they went on the ground in December, before even the fact, and they started representing themselves as different groups, not as the Gambian diaspora. But again, the government too have to take the responsibility. They should take the responsibility and recognize and put structures or put anything. We have not had anything or seen anything, policy or anything directed to the diaspora that is, yes, responsible for the government. And let me tell you why that is, my brother, and I know you had to go. Yes. The Gambia has about 2 million people or a little over that. Within these 2 million people, there is group and constituencies and divisions and regions that are all competing for the Gambia's attention, for the government's attention. It's a broke state. It's an undeveloped state. The ones that are going to benefit from it are the ones that positively engage these people. It's not the one that fight them, because everybody else is coming. If you're coming over there and always fighting, and there's another group that is coming over there and doing constructive discussions, guess who's going to get the attention? But I can't buy that argument, though. I don't see. How? Look, there's nothing to say that the government is not a person. The government have different ministries. We have a special ministry that have in it, to look after the diaspora. Now, have anybody in the diaspora engaged? Because I engaged the foreign ministry as to the reasons why so far we have not heard. Have we had a body who has written? Because we heard when Usain came and spoke on that little forum about some of the challenges that they're having. Have we, as a body, engaged the foreign ministry to ask them why they have still not come here? We all know that they're all having issues of traveling to the U.S. No, they don't have to come here. They should, on the ground, they can communicate to us from the ground. They can tell us that, look, part of this ministry, this is dedicated to the diaspora, this is the permanent secretary, or this is the undersecretary. It is not dedicated to the diaspora. It is a foreign ministry that is responsible for the foreign affairs of that country. It's a foreign ministry and for diaspora affairs. They can identify an undersecretary to say that this is the undersecretary for diaspora affairs. Diaspora shouldn't be taken lightly. I would completely disagree on that. But let me just read the messages. I have to go, MB. I will invite you, MB. I will invite you. Invite me. And yeah, definitely. I'll do that. I'll give you the heads up. Let me just read these messages for you. Okay. All right. A message came to say, I think what he is saying is what Chongan just did. Give them some actionable item, but judging from the past, they won't act appropriately from and the other one says rather they would let me get away with the nonsense he altered at assembly, and the other one is from the other person. I don't know whether they want to. Don't name. The other person said, my brother, tell MB that the reaction from the
hence to this day, by the citizens has been democratically meant. The people have not risen to destroy property, but rather a show of frustration. PIU is out there beating them. KMC failed, and the leadership need to impose a takeover their receivership and put a municipal manager in place. I can say with some degree of certainty that this issue will be domino effect. Brikama and other areas may be emboldened. That is correct. Ben, in closing. Yes. Nobody in this diaspora knows the strength of the diaspora beyond myself. I have been a part of it, and I know more than the average person what the diaspora is capable of doing. And this is why I am holding diaspora to a much higher level, because I have seen the diaspora go to work. I have seen the diaspora make the impossible happen, something that no nation has ever done, that is to get rid of a dictator without bloodshed. This is why I am holding us more responsible to say that unity, that effort, that pressure that we put on the government and on those political parties for them to walk away from their own agendas. We need to come together and put that same positive pressure again. And if we do that, then if they don't listen to us, we can say we're going to put money together and we're going to go inject Ben into that parliament. We're going to put our money together and we're going to go inject Umi Andrews into that parliament so that they can go fight the right fight. But right now, what we have is we cannot be at home. We're not united to fight, and we're all over social media, and we're attacking and encouraging citizens to take the laws into their own hands. And that is troubling for me, that the people that are in the West, that are so educated, that know what the law is, that know what dialogue is, are resorting to telling people to haul trash from one place to the other. And if they did that to them, the day they are officials, and they're not able to do their jobs, do they want the people to do the same thing to them? Because we have to learn how to be civilized and professional in order for us to move as a civilized nation. But thank you so much. Invite me next time and we'll have a good conversation. I was going to have a program for that. I'll give you a heads up. Thank you. Thank you. Great program. Keep it up. Yeah. And before you go, I'll say thank you for holding yourself to account. Because if you hold the diaspora to account, you're holding yourself to account. And I wish every other person or and every other organization or body hold themselves to account. And remind you again, part of the issue, problem was the leadership on the ground, because a member of parliament was part of the group that went and put the trust on the ground. We're still, waiting for that member of parliament or the government to hold that trust into account. Thank you very much, MB. Thank you so much. Great discourse and contribution. Thank you. That's what we're doing in Basel. We're taking matters into our own hands. Some of the things that we can address. That's why we're addressing our graveyard, our praying grounds, and we're currently engaging. And Mr. Silla, GRPS, would be my witness on this. We are currently engaging him. There is a tour that's happening in the country called the Caravan Tour. They're going around the country. Mr. Silla and I just finished communicating with our governor a few minutes ago. This is what you do. You engage people. You hold them responsible positively to get things done. You don't fight them, because there is nobody who can force anybody to do anything. But what we can do is, because they're not dictators, the world is not going to come. They're not doing the right thing. Let's work with them. If they don't know how to do it, let's help them how to do it. If the time comes for elections and we still don't get the results that we want, guess what? Then we can vote them out of office. Thank you. Thank you, Emily. Thank you so much. Goodbye. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I'll just continue here. Just London was mine. You hold the same situation in Kololi. Just to avoid this tension. Yes, you know what? Diaspora will what else, but government will what else. Let us have government be by these things to escalate. They can be needing problems to escalate. Then said the way to diffuse this problem, it's not right. Because of that journalist, Koko Defo Dara wrong. Lumdas might organize a press conference. When is it a crime for someone to organize a press conference? Is it a crime to organize a press conference? No, because of the passing in interest
kooku friendly president bi la passing in interest is an enabler of the dictator koo xam ne business am dafa thrive in the dictator because ñun ñëpp a nekkoon England fii and mu mun a dem under the dictatorship moom business and thrive and all the people suffered because he played ball with the dictator te xam nañ ne it's not right. What about Gunjur? What about Gunjur? Gunjur is one of the greatest threats to national security. The threat to national security. Just in access in national security. Next Friday we'll talk about it. Industrial pollution to that level. nga xam ne benn Gambia mu ko mucc tey jën yooyu ñu poison ñu dee mun nañ koo jël local si mun nañ koo jël dem def ko géeja boobu mun naa egg England America fu nekk àddina bi yëpp and get contaminated jën yooyu yëpp dee poison moo leen rey now gis nañ ne Gunjur the Chinese ñu ngi noonu di extend a bridge do we know what they're gonna pipe in the bridge léegi seen pipe yu ñu gis léegi they can put it in the concrete and send it deep into sea and conceal their defeat. Do we have the capacity to detect them? Tell me what fish stocks. I'm a bent environment. I'm any issue of that factory negafa. When I government position. Yes, government moving behind China because of what? Investment bohamne needing. Is it we know when? I'm not saying it happened in Gambia. But we have proof it happened in Angola, in Ghana, and all the other places who Chinese see them in Kenya. They've been bribing government officers in order to do business the way they do. So not to meet the criteria in order to make profit. But in China, you don't get away with it. Why they get away with it in the Gambia? But the people of Gunjur engage government. You see, this is where I have the problem. Probably Diaspora is not. We have seen the people of Gunjur make their case. Why can Adama Barrow and the government not be sympathetic or empathetic to Gambian people? This is about Gambian people. This is about Gunjur. This is our environment. This is our economy. This is about health. This is our flora and fauna. Now, this is another area, Bohamne. We can create problems for ourselves. Yes, needing investment for different people, but needing responsible investment. Needing irresponsible investment. These are the issues Bohamne want in Kotakol. As that guy that said, this issue in Kanifing, it's not only affecting Kanifing, it's Bakau, it's in Banjul, in Brikama, in Basse, and everywhere else. Municipalities have this problem of waste. Waste is not only to be collected and to be thrown somewhere, because Fokosani is someone else's backyard. Fokosani will cause pollution. Fokosani, this material never degrades. We pollute that soil. We need the farmland. Gambia has enough land to do all these things. But we talk about it. About national security. You understand it? It's not about policing, right? It's not about the military. It's about foreign affairs. It's about economy. It's about environment. And it's even about women empowerment. So, national security is about women empowerment. National security is about, policies affect the youth. National security is about cyber security. It's about every other form of livelihood. Security is everything in Adina. Motor leadership, for instance, the KMC and even outside the KMC. In order to control this waste, in order to make this waste, use scope properly. Now, we should look at the immediate plans, the short term, immediately, immediately, and you communicate, negotiate, agree on it. Immediately, we have to get rid of this waste. Afford, what is affordable, what is possible. In the medium term, Cinco doesn't see a role, in what term, and put a timeline on it. But
in the long term, what can we do with this waste? Waste is circular, right? We can look for a center. I was just watching a program actually when this problem was going in the weekend in Senegal. There's this incinerator where they generate energy through waste incineration, and it's put in a region called Barnier. And this the infrastructure, the investment. And do you know what they took it from? From Morocco. You see, that's where our foreign affairs comes in again. If we invest in renewable energy, if we invest in the green energy, we create jobs. We create jobs in the environment or in the locality that it affects itself. And these are clean energy. Then all our waste, because we collect all our waste, a clean environment, and a healthy environment. And we create jobs, and it's not only jobs. No, these are high-tech jobs. These are every form of jobs. You create this waste collected and recycled. Recycle, in a sense, we gain a lot from it. Some of this can be reproduced to meet our resources. You have to deplete our resources, our trees and all things, and improve our environmental quality, and create jobs in that recycling, in not only the collection, but in the process of adding value or recycling that product into another product. And a modern economy. But in the process of it, we can recycle the food and the green waste, turn into manure, and then we can have a green and an organic product we use to fertilize and keep an affordable fertilizer instead of going for chemical fertilizer. And the waste which is almost all of the Western Division yep, one central place in a way it's hygienic because you see the chimneys. It's far in the air. They could send for him in pollute. And the technology you use and the temperature when you use, the smoke is not that much, it's not toxic. Didn't preserve environment be? Didn't preserve marine life, didn't preserve livestock, and every other way means a clean environment. And we create jobs in youth, and then create jobs, in those environments. This is the way forward in the long term. And this would create security for ourselves. Therefore, the leaderships in your way, these are the things we should think of. This is the way we should be thinking. But as we said, that's where we were going, but the security issues new, and probably we'll come back Friday and see. We'll bring it, we touch into some of these issues again, and probably second time or third time, and deal with these security issues. But then you have to engage. Because, as I said, the diaspora, and as MB said, putting the government be following you, we shouldn't let them get away with it. But when finally we can still get them engaged, engage and force their hand, because you get that's the right thing. But we all don't have to belong in political parties. Civil society. Yes, civil society on the ground. And we will give you examples. We give you examples. Just like my brother Habib is doing. You see the youths, the poetry, and all these things are ways we can support them. To be creative, to educate, to what speak every other form. We can create all these things, entertain themselves, and educate themselves, and create a safe environment for them to grow and share intellectuality.
We have seen the lady from the diaspora, something Jalo, that went into agriculture. We have seen the other lady that doing the the salon and other stuff. Job creation, we can engage into all those things. We can invest. We can have a bank. The diaspora can have a bank. This mega bank can be for the diaspora. We can do things, but the government will have to. When suggest we give suggestion to the government, what we expect. We need an undersecretary for diaspora. That's the minimum. That we have an MB, when the undersecretary for diaspora. Later cannot do it, or the minister is not meant to do it. But if I'm staff to do it, if I'm capacity to do it. And the right candidate can be from the diaspora, who understand the diaspora. And who understand diaspora, understand the youth. And that person is not only representing diaspora, but it's representing the youth. We can use our art and culture to engage. We can, exchange and do a lot of other ideas. But, doesn't stop people showing their frustration within the rule of law. Peaceful demonstration should be allowed. It's for the leadership on the ground to make sure that it doesn't escalate. It's for the security forces on the ground to make sure it doesn't escalate. It's the leadership in us, it's the leadership in them. But let's come back to it. We expect our leaders to come back to what we agreed before, what we voted for. Let's come back to that MOU. Let's not let these people hijack the government. Halifa Sallah, Hussein Dabo and Oje Jallow should take this leadership and come back together and go back on the MOU. And Nyanalen, PDIS, UDP, stop us and them. You can disagree, but you don't need to go that far. You don't need to try to see faults, but you can try and engage and help each other to be better. And July 22nd is coming out, bro. This is something that the government should think about. July 22nd is government to think about and think of safe scenarios. What? Let's all agree they have a right. They are citizens, they have a right. If we still recognize the APRC as a party and the APRC in government, and if we still leave the government dictator, he's not prosecuted, he's not charged for any crimes. And if we have all the enablers of the dictator among us, who are we to say that all the citizens don't have the right to go and celebrate peacefully? But peacefully, let them protect the rights of every Gambian. Since they may bar the APRC, then we can go through the laws to make sure the APRC are not out there in the streets. But I will tell you, since the failing what the APRC, people will be ashamed. People should be ashamed to be part of the APRC. We have a missed opportunity to pass on. We have a missed opportunity to bring them to discover the animal behavior of the dictator. Why are we concealing? Why are we concealing the dictator? Why are we concealing the deeds of the dictator? Why are we not exposing the dictator to the way we should? I will tell you, I tell you, there's a way you expose that thing, and we will get it. Can the Buddha anything to do with dictator? And I tell you, there are still places that need to be exposed, part of the dictator. Okay, Jerry, then if ma gaw gain pour ma save SoundCloud bi, and it's been a long night. Okay, just to remind you, ma fatele len the I'm in the nursery buñ share, I'm in the GoFundMe, and all the support you can give to the the nursery school boo xam ne the Aji Yahar Jallow
moko amé and nursery bi mu ngi tudda aji awaba nursery school pour ngeen dimbale leen si loo xam ne ñu ngi jox affordable education to disadvantaged children and safe learning environment. Jërëjëf and so far you have a good night. Thank you very much. li muy wax oor na ko man dama lay wane billahi wallahi tallahi xam nga ne loolu du dëgg yow xam nga ne loolu du dëgg because bi nga xay dara moom xamul ne moom man su ma ko doon call sax dama ko doon record waaye li tamit am na loo xam ne su ma ko waaye tey rek am na ko kon boobu nañ bàyyi boobu waaye yow boobu la lu ma la mun a wax daal luy soonal doomi aadama man Salif duguma tee dooka am na nag loo xam ne mun nañ ko wax te man dama laa wax ne Fatou de li nga def noonu métti woon na ne gis nga suma yaay si suma bopp bi nga waxee loolu noonu ba mu dégg ko kay defuma dara di man dama interview rek sa tur ñëw di Salif Koor man dama interview rek sa tur ñëw di non dama nanga rek ma wala bi nga waxee xam nga ñoom duñ dee sooraale leneen bi nga waxee loolu ba pare moom dama ñëw wax ma ko xam nga lan laa ko tontu dama ko tontu yaa suñ la waxee ne man reykat laa ma ne ko yow yaa ma jur te xam nga ma te xam nga Salif bu baax yow mun nañ yaa wax loolu nga gëm ko mu ne wax nañ ko te nit yaa ngi koy wax nii ma ne ko kay ma wax la leena nag xam nga ne doom neex na ci xol waaw mu ne ma waaw ma ne ko te gis na képp ku Yaya Jammeh rey te dafa am yaay bu ko jur mu ne ma waaw ma ne ko léegi dama lay ñaanal nga ñaanal ma benn baat bi ma ne ko xam naa ne rey nañ suma mag ñun ma naqari maa ngi seet lan laa mun a def pour payeeku mënu maa payeeku ba léegi dama ne te ba léegi ñu may waxaat wax bu ñaaw bi waaye léegi lu ma la bëgg a ñaanal lu wax nga ñaanal ma su nekkee ne dama def lu bon yal na mu kopp suma kaw su nekkee ne mos naa rëy nit oo mos naa tëto nit oo arrêt nit tëto ko yal na loolu dellu si man waaye su nekkee ne yaa mosuma koo def te ñu ma koy tuumal ma ne ko yal na yàlla randal loolu dafa mel ni laynam bi dog nañu kool ko ki ñuy waxal noonu di Salif Koor di sordaar bi nga xam ne moom moo nekkoon baara ñu ne moom moo amee woon famille Yaya Jammeh yi ñu dal di ko laaj fii nii laaj nañ ko nda Yaya Jammeh dina xeex mu ne 90 su Yaya Jammeh xeexee dina bettu mu ne parce que 95% of security army bi yëpp nekkuñ ci gannaawam mu ne waaye su Yaya Jammeh toogee tamit dina nekk loo xam ne dafay nekk lu métti pour Afrique yëpp kon jaratul élection loolu nekk wax boo xam ne wax bu déggu la waaye am na yuñ ko bugg a laaj mu ngi wax gannaaw biñ fi interview woon Haidara bi turam ñëw mu ne yaayam métti woon na yaayam jooyoon na si loolu ne ko ndax yow da nga rey nit mu ne si la dem waatal yaayam ne ko moom musta rey nit musta gaañ kenn te buñ waxee bàyyiloo parce que su ma wax ak moom démba mu ngi doon tudda bàyyiloo ma dal di ko laaj bàyyiloo ne ma moom suñ indee alxuraan dina ko dóor ne musta rey kenn musta gaañ kenn loolu tamit bàyyiloo leeralal nañu ko ñun xamuñ ko bu baax soo moo taxoon ñu dem pour dem laajte kon ñu continuer wax ak moom tuuti Boubacar mu ngi ñëw def si show yam bi Boubacar yes hello bala ñu defa dog waaw soo nga ne waaw si nga wax ak sa yaay waaw nga explainal ko yëpp ma ne ko am na doom nu mu neexee si xol te ñooñu yaay moo leen jur su nekkee ne loolu am na te ñu ngi lay wax loolu su nekkee ne man dama mos a def loolu si àdduna yal na man ni tamit ñu topp suma ko waaye su nekkee mosuma ko woo def yal na ko yàlla randal suma kanam ba àdduna ñëpp xam ne loolu noonu ay tuumal rek mu set ñu yàlla di setale doomi aadama loolu laa ko wax mu ñaanal waaw di jégal si loolu rek waaye comme niñ ko waxee rek dafa am ni sa tur dafa ñëw Fatu man blame ma la for anything because dama believe ne yow what you are fighting for a just cause te noo ko mën a defee to achieve what you want to get then it's okay waaye baax na sa gisuloo génnee nañ la fa léegi yaa ngi nii génn nga si booram soo loolu baax na non waaye safoon na because bu ma déggee loolu te di kandi ak lépp lu ma dee noppi toog naa full day maa ngi jooy toog naa full day ma xam ne man ak suma coono yëpp ak I'm telling you toog naa full day maa ngi jooy waaye ma ne ma jooy baal ma bàyyi yëpp yàlla daal baax na lépp lu waay def rek yàlla dina la waaw waaye comme ni ma ko waxee defuñ ko woon pour yàq anything yoo am ne daf ma naqari in connection to the faith baalal naa la te baalal naa keneen koo xam ne mu ngi ko doon wax gis nga even Paris bi ko doon wax noonu sax baalal naa ko waaye óor na ma óor yàlla ne lu nekkul ne mu ngi ko doon wax si dëgga
understand nga moom nag su buggee ba léegi man mun naa continuer ma wax lu may wax te su ma ko waxee óor na maa ne àdduna yëpp danañ ko bàyyi because moom xam na lan la def waaye ba léegi mun naa ko bàyyi waaw non dama laa war rek because xam naa ne it was a just cause understand nga waaye mun naa ko baalal te yàlla tax waaye dama laay won ne lu mu def su ma ko waxee dafay am ñoo xam ne danañ soona te loolu suñu demee ba ñooñu di soona su nekkee ne man damay bañ doomi aadama soona ma ñëw fii di def loo xam ni nit mooy soona bon ba léegi man lu may di try bàyyee dina ko ok so dégg nañ loolu lu baax lu bari am na kontaan nañ jégal nga ñu yow tamit nga jégal ñu parce que liggéey bi la waaye ñun xam nga mosuñu woon a wax fii sa tur sax waaye sa tur dafa ñëw ci biir benn interview waaye am na lu fi ñëw léegi Gano dañ léegi saa yu nekk Gano mi nekkoon si army bi def day nekk di wax ne Gambia army bi they are the most trained and the most professional army waaye ba léegi gis nañ tam si biir Gambia army boobu léegi ñu promote nit from corporal straight to lieutenant wala sergeant straight to captain wala staff sergeant to major wala lieutenant colonel so ban professional army mooy def loolu ndax yow gëm nga ne ba léegi is a very professional army gis naa ne professional army la waaye at the end of the day ni tamit gis na yëpp Gano moom definitely bugguma cee wax dara ndig suma boss la te suma nit ku baax la suma si waxee dara rek dafa dama wax rek ne def tee binda ne army bi is very professional waaw bon bàyyil ma ànd ak moom si lu mu wax noonu army bi is very professional because suma mag la te suma tontoo leneen lu dul loolu ne tamit dafa mel ni ne bon maa ngi tooñ suma mag te suma tontu wante suma mag mu ngoog soo yéen daal yéen si armée bi moom affaire bi noonu la fa soo léegi kon dafa mel ni ñi sordaari Republican Guard ñoom ñoo waroon a jox Adama Barrow security waaye kenn joxu ko de. non not only Republican Guard armée bi in general li waroon nañoo create loo am ne moo koy guard perfectly rek nekkul only Republican mënoon nañoo create guard rek for the time being boo xam ne is going to be a strong force for that matter. waaye dafa mel ni amul loolu amul so man loolu bokk na ci lu ma gën a naxari because soo seetee ne loolu mu ngi am te loolu amul dem dafa mel ni ne dem suñ caanot toya man tey su ma nekkoon ne dama contestoon as a candidate ma dem ba win ñu may def lu mel noonu du ma neex bon suñ ko defee keneen man ni tamit dama war a gis ne loolu noonu is not just so ma seet everything possible pour ma def ko bokk ci xeex boobu pour dëgg bi ñëw waaye léegi am yow am nga jabar yaa ngi am sa njaboot waaye léegi tam ñu dégg ku la tuumal mu ne daanu woon nga si kaw benn xale benn jigéen ndax loolu mus naa am. Fatu yow si sa bopp sax ba foos ngay dégg tuumal ne daanu nii na la yow. foog na ne loolu noonu how genuine can that be because su nekkee ne loolu lii la. let that individual wax ne man maa ko def lii ak lii because nit ñi moom bàyyi ko ñu wax ne def na nii def na nale whatsoever because man dama gëm rek ne loolu moom dañuy wax seen on point yow si sa boppam mun nañoo jël benn wax bu ñaaw teg la ko. waaw man kay dégg naa yëpp. ok so noonu la mel rek te dama lay woon ne at this right moment fu may waxee ak yow nii am na ko ñoo xam ne it's paid by they are paid by Jammeh danañ ñëw si yow net they go against certain things, purposely, to make things, dirty in one way or the other. I'm not new support Jammeh. They are with you at the net. They always, they are very negative to certain points that that can go with reality. Then you said, you are a property, malo the issue. léegi maa ngi gaaw parce que maa ngi am ku bëgg a ñëw so in about 10 minutes dinañ jeexal interview bi am na ku wax ne ma laaj la affaire yi tracteur si ak femme bi nekk ñoomi Mbankaan ndax femme boobu noonu yow sa personal femme la wala yaay Jammeh moo ko moom tracteur si ak femme bi nekk Mbankaan. Mbankaan amuñ ko tool dañ ko aaboon. Mbankaan amul du tooli yaaya so léegi yow soo waree wax ak sordaani du tooli yaaya dañ ko aaboon ma béy foofu noonu waaye moom laa béyaloon suuf doodu ku wax ne ñun ñëw yaaya Jammeh moo ko moom waxul dëgg de dañ ko aaboon pour béy foofu yeneen saa da ngaa dem area nga aaba béy foofu noonu ok so kii laajte fii affaire kër gi wax na ko naka la sampee këram gi mu am na ko wax ne da dafa jël part in killing babies for sacrifice wax nañu ne reyut kenn bàyyi loo wax nañu ko ne reyut benn nit loolu tamit dégg nañ ko court took part in the killing of babies déedéet wax na ne reyut benn baby bàyyi loo wax nañu ne ñu reyut benn nit te ñu ngi wax loolu ak bàyyi loo tey si suba lañ ko jéem a jot waaye léegi seen CDS bi
xaw ma nag because ban ngaa wax si gaano xëy na di nga mën a di nga wax fii waaye gis nañ ko mu def téere yu bari ñu jóge fa nit ñi ne dafa ànd ak nit ñi ñu gis ko muy fecca no stress ñu gisati ko mu ñëwati mu ne moom léegi ñu tey observer binda even though observer moom leen neex lañ dee binda moom lan nga ñu mën a wax si moom Fatu waaw kuma mosi la sànni baat waaw bëgguma laa sànni baat on the media because su ma defee loolu rek maa ngi wax ci yow loo xam ne jaarul yoon waaye on na ma ne if there is a perfect advice boo xam ne this incoming government need nañ ko suñ ma ko waxee danaa leen wax exactly li ma fil ne suñ ko defee jaama dafay gën a yokku ci biir Gambia waaw waaye dëgg CDS la liggéey naa ci roonam then I respect him te or na ma ne def ma respect so waruma jël yéen a wax yi totally because of dama génn di ko sànni si kawam it doesn't tell well ok léegi gëm naa la am na ku wax ne mbokkam nga mu ne yow very principal man boo waxee no la boo waxee waaw la kenn bind na loolu keneen tamit bind na fii mu ne this army personnel are all the same whether they are serving or they ex-servicemen they are unreliable mu ne ñëpp army yëpp ñoom ñëpp benn lañ foog naa loolu tamit rong na doo mën a jël ñëpp nga dugal leen si benn mbuus waaye léegi Gambien yi léegi pour ñaari message laa bëgg nga joxe fii benn tout Gambien yi nga xam ne ñu ngi wóori tey ñun ñëpp fu nekk every day suñ jógee ñu ngi eewoo uncertainty foog ne soldaar yi dinañ dal suñ kaw nit ñi ragal nañ wax boobu bu baax wax nañ lu nekk soldaar yi neexalante nañ ñoom wax nañ leen wax yu neex waaye ba léegi ñu ngi ragal léegi loo mën a wax Gambien yi foog ne one day dinañ eewu rek soldaar yi dal suñ kaw non mënuñoo dal seen kaw because ñëpp population boobu lañ soxla nit yooyu lañ soxla mënuñoo dal ñooñu amul dara lu ñuy def ak discussion te ñooñu ñoo war a dimbale Adama Barrow pour mu gën a taxaw fi ñu war a taxaw understand Adama Barrow lan la soxla gannaaw bu dëgër la soxla even su ku nekkoon APRC tey man li ma gëm lu Yaya Jammeh def nii waroon naa jar yow nga jóge APRC dem to coalition because da ngaa am Yaya Jammeh then when he was ruling people he was ruling with interest nekko doon di ko rule with national interest su nekkoon ne national interest la ak tur bu rafet ndekoon du doon def lu mu doon def nii ok so kon waaye léegi nit ñaa ngi wax présence xam nga yow li ngay waxee noonu yaa ngi koy wax pour soldat yi nga xam ne Gambien lañ waaye soldat yi nga xam ne ñu ngi ci army bi te nekkuñ Gambien nag parce que loolu am na fa man doo ma wax ne ma amu fa parce que xam naa ko te gis naa ko so ñooñu foog nga ne dinañ yërëm Gambien yi soldat bi ñi nga xam ne nekkuñ Gambien te ñu ngi ci army bi ñu ngi NIA ñu ngi fu nekk loolu ñu maa yow yëpp xam nañ ko Fatu waaw su may wax naa wax suma digganteeg yàlla su may wax naa wax suma digganteeg yàlla bu ma wax ko di simple reason ne dama ñëw fii di wax loo xam ne at the end of the day amul bon bésam yomal ko yaan dangaa wax loo xam ne yeneen la rek danañ ma wax ne yow yaa waxoon li te lii boobu moom mënuma la koolu waaw waaye yow kon or na ma yàlla ne gisuma so scénario te bugguma push to a point whereby maa ngi lay wax ne mu ngi jël foore na nii na le because gisuma ko def na ok yow gisuloo ko waaye yow xam nga ko nag Salif ko xam nga loolu nag yow xam nga loolu Fatu léegi am na ku laajte ndax xam nga Moustapha Badji from Sintet xam naa ko in journalism so dangeen de bu mu nekk ni extorsion of word la rek bëgg nga man génne dara rek nii na le waaye déedéet loo bëgg ta wax rek feel free waaye ndax xam nga Moustapha Badji Sintet fo naa biñu leen doon promote yéen lañ promote andoor ñu gis leen ñu leen di sotti ndox Moustapha Badji waaw mu ngi jógee Sintet yéen lañ promote andoor ñu leen doon sotti ndox si télé bi gis nañ ko Moustapha Badji waaw moom tam waa Sintet la mooy capitaine Badji xaw ma sax ok man lii mooy suma problème because that much rapport aw ma ko yow dañ la yóbbu yow yaa ngi woon si tool bi dem naa ma ne yow yaa ngi woon si tool bi nga ne right so dem ma jël saadi ma si àll bi waaye nag dafa foogoon ne daf la def loolu de because man óor na ma óor yàlla ne intelligence bu muy jaay I am 99% more intelligent than man loolu daf ma óor Fatu laajtal ñi nga xam ne dama atee na ndoor ak ñoom school ku laay wax ne he was a stupid somebody amul suma school career some of them dañ ma dee wax ne why do you join the military because ma ne leen xanaa da ngeen foog ne military warula am intelligent people
so léegi looy wax soldaar yi dafa jël suma yëpp siis ko no cost no mission no nothing man damaa liggéey 24/7 no op si tool bi rek 24/7 gis nga anytime soo ma koolee amuloo ma that is a crime bi next week soo dem suma mobile bi waru la ko te soo demee si tool bi soo diyee nga jox ko du wax thank you sax mu receive ko nga sa xaal yi dégg naa nga def xaal ñu ne xaal yi ñorut Fatu day naa xaal ren te xaal bi man maa jëndal suma boppa xaal de maa def yëpp de bu ma doyee ba pare ma yóbbu ma foog ne kañ moom mooy loolu driver bi laa wax ne mu yóbbu ko sax because man ak moom rek ñoo fa nekkoon mu yóbbu ko mu dem ba éega dem ab sama am di report ne ñu ne xaal bi ñorul mu ngoog soo léegi ñu ñëw tëj interview bi parce que Dramé mu ngi war a ñëw def interview am léegi yow soldaar yi nekk Gambia óor na ma ne ñu ngi lay déglu di la déggal léegi yow looy wax soldaar yi soldaar yi daal lu ma leen di wax mooy ne nañ gën a bàyyi xel rek kenn bu mu leen digal ci loo xam ne at the end of the day def leen di tilimal ku leen bugg a digal ci loo xam ne def leen war a tilimal lu ma def ba ñëw nañ def noonu rek at the end of the day fii amul kenn ku am problème because fii dañ lay wax ne arrest nañ la def nañ la nii def nañ la I am as free as a bird in the air dara laalul ma an fii laa gën a free sax te fii laa gën a ci yow so dama lay wax ne danañ la wax bu ñaawee purposely because they are supporting Yaya Jammeh that's why they are saying that waaye lu mel noonu amul fi wala kon danañ la wax ne lii aduri te loolu noonu du dëgg waaw mu ngoog kon di wax rek ne ñun kontaan nañ trop si time bi nga xam ne moom nga jël pour ñëw wax ak ñun fii xam naa ne nit ñu bari ñu ngi worry nit ñu bari ñu ngi ragal waaye li wax nga fii ne soldaar yooyu 95% of army bi ñoom ànduñ ak Yaya Jammeh te fooguloo ne gars yi dinañ jóg ñu dal si kaw kenn kon di la wax rek jërëjëf su fekkee ne am na loo faate loo bëgg a yokka mën nga koo wax balaa ñuy tëj interview bi man xanaa ma ñaanal Gambia yal na jaama bi gën a sax foofu yal na Gambia gën a naat nu mu nekkee woon loolu laay ñaan Gambia te nit yi nañ bàyyee seen xel ñu góorgóorlu moo gën that is the most important point dan ñu ñëw toog on BFA because dama lay wax ne ku xam Salif kooku noonu is very rare da ngay gis Salif dafa muy kaam dem yoonam ñëw loolu laa def because su nekkoon ne am naa benn friend kooku la ñu use te kooku suñ ko use danañ ma mun a pénétrer because danaa dem ba di wax su ma naxal kooku su ma ko waxee dana ko wax keneen ne ko bul ko wax keneen kooku dana ko waxaat keneen ne ko bu koy wax keneen fan laay toll xam nga dafay dem so the only thing that you can do more to remain silent if you want to succeed loolu rek nga mënoon a def si the time of Jammeh era gis nga the people comme yow si sa bopp soo seetee lu la gën a yaaxal nekkul ne yow yaa yaaxal sa bopp de nit ki nga gën a closal moo la yaaxal bi ko da ngay def dara nga xam ne lii yaa ngi ko defee nii moom mu dem di fen di koy waxee leneen because some of them dañ foog ne fen mooy liggéey te fen du liggéey bi de futeekul liggéey is the most important thing mun ngaa futeekul liggéey yàlla dimbali la gis nga ci loo nekka nga respecté yàlla jàppale la gis nga fii di ne toilet xam nga lan lañ ma bàyyee woon tool lañ ma bàyyee woon léegi ñu ngi gis maa ngi tabax étage soo ñu foog ne lii addi la déedéet du loolu gis nga sama sax suñ la ko bàyyee nga respect ko soo ko balee ba pare pompa ko def ko cuuraay ku ñëw su génnee daf laay wax jërëjëf waaye soo ko bàyyee mu tilim te yow yaa ko responsible ku ñëw su tublee ka boor dafa mel ni ne mu ngi lay saaga kon mu ngoog kon di la wax rek jërëjëf parce que nit ñu bari amoon nañ man suma ba sax bi ma déggee sa tur déggoon dama foogoon ne reykat yi la ñi nga xam ne ñoo dee rey nit waaye bàyyi loo wax nañu yow leeral nga ko ñi nga xam ne liggéeyoon nañ State House am nañu fi bind message am nañu xam kon di la wax jërëjëf si waxtaan bi nga xam ne time bi nga xam ne jël nga ko tey pour waxtaan ak ñun apprécier nañ ko trop parce que mënoon ngaa bañ waaye nangu nga pour ñëw fii wax ak ñun kon di la wax rek jërëjëf comme ni nga ko waxee na jàmm yàgg si dëkk bi ba Yaya Jammeh randu si jàmm soldaar yi def common sense su ko defee baro ñëw dal di toog kon jërëjëf xam nga lu tax du ma bañ xam nga lu daane Yaya Jammeh media ignorance moo ko daane si naka
he is ignorant of the media. Bugula déglu benn media te media bi su nekkoon gis nga Fatou yéen ni ngeen doon wax noonu whatsoever su nekkoon ne dafa open everything loo wax am ku la mun a respond Fatou it will be very difficult pour yeneen yi mun a dem suuf waaye bu mu foogee ne pour mu ignore that is the way that he can achieve what he wants looloo tax tey mu wicc si fu mu wicc media is very important. The response to media is very, very, very important. Man soo gisee mënuma respond to media rek suma situation moo ma allowul waaye once mu allow ma billahi wallahi tallahi ma respond to media is the most important thing because tey yow benn baat bi nga sànni mun naa law àdduna yëpp waaye man mi toog bu ma toog nii ndax mun naa tontu baat boobu te jaaruma fi yow. So dafa mel ni media bi bokk na si li daaneel Yaya Jammeh media bi lu mu nanguwut kenn wax mu tiital ñëpp ku wax ñu seet sa téléphone. Fatu waxuloo ne sirif bi waxul ne Yaya Jammeh dafa soxla sacrifice of 70 babies nii na le te óor na ma moom si boppam xam na ne dafay fen te moom si boppam su ma kooloon danaa ko doon play on lii naka la tudda Viber lii naka WhatsApp lii message yi waaye kenn du wax loolu sirif bi visual bu mu ko moom lu mu def loolu noonu moom ndax moom mu ngi def digganteem ak yàlla su nekkoon ne dafay def digganteem ak yàlla na tegoon yëpp ak man su ma ko taxaw lu ma ko dimbale man maa step on that because xam naa ne su muy defal loolu kooku noonu man laay dimbali te at the end of the day léegi daal yaa ngi bëgg a léegloo interview bi nañ bàyyi boobu daf ma naxari léegi bés boobu dina ñëw dina am bés boo xam ne xoola Saalifu naa ko yàlla yal na ko yàlla tey Saalifu dafa am benn dee boo xam ne dinañ ko fi suñ paree ba li yëpp jeex ba Yaya Jammeh dem bés boobu dinañ ñëw yéen ñaar ñu indi leen ñu waxtaan su ko defee jàmmante am te du noonu boobu noonu bés boobu damay or lu tax ngay or damay or because damay xam ne yàlla lu ma doon ñaan ci àddina yëpp may na ma ko su ma amatul alal amatuma dara waaye ma jënoog moom ci media man ak moom billahi wallahi tallahi su ñibbi këram moom mbébi du ko gis because dana xam ne loolu jëm boobu mënul ko lii waaw ok so bés boobu dina am bés boobu su ma ko xamee damay or because xam naa ne foofu lay yëpp because kenn paasewul lu muy def noonu waaw léegi comme ni nga ko waxee waaw Salif waaye nañ bàyyi noonu waaw nañ bàyyi noonu yal na la yàlla fay yal na yàlla fay ñëpp amiin léegi yow mun nga maa yónnee si WhatsApp bi sa nataal bi su ko defee ñu def ko nit yi gis la parce que man soo xaw ma kanay Salifu Koor dina baax trop ñu gis sa nataal loolu mooy suma problème nag gis na man moom suma nataal moom mooy loolu dama ñaaw te duma dee nangoo seen waaw séeréer xam nga dégg naa ne séeréer yi duñ dee rafet dégg naa loolu waaw loolu mooy suma problème nag suma nataal moom at the end of the day moom nañ bàyyi noonu rek yow seetal benn séeréer bi ñaaw rek nga def leen foofu noonu waaw baax na xam naa benn séeréer Awa Faye dinaa wax Awa Faye mu indil ma benn mbokk séeréer waaw mala Awa Faye de dama la wax ne nga jël 18th century Awa Faye may tànnal waaw moo may tànnal waaw kon di la wax jërëjëf waaye thank you very much xam naa nañ déggante si kanam seetal ma sa jabar ak bébé bi waaw ak xale yi waaw jërëjëf ok so kon kooku di Salif Koor di ki nga xam ne sordaar la woon Gambia mu nekk fa turam musoon a ñëw suñ interview bi fii soo muy wax léegi-léegi mu bugg a laal foofu léegi-léegi mu ne xaaral mu bàyyi waaye mu ne dafa yàggaa toog ak mer si paat boobu noonu waaye si kanam tuuti dina waxtaan loolu waaye leena li nga xam ne wax na ko mu ne sordaar yi ñu bari duñ jug xeexal Yaya Jammeh loolu wax na loo xam ne leeral na ko wax na foofu noonu te dëgëral na ko bu baax a baax wax na tamit ne mu ne oh my God did you just say ne the cereal waaye tamit looloo dëgg di xam nga tam dëgg bi tam foog ñu wax ko did you just say that the cereal oh my God man séeréer bi mer na de sëy na bu am sorry de waaye séeréer yi moom wax dëgg neex yàlla séeréer yi moom duñ dee rafet moom loolu moom pour su fekkee dëgg rek a tax ñuy wax dañ dee nekk góor yu baax nag waaye duñ dee rafet nag loolu tamit nag tam foog ñu wax ko kon di wax rek ne interview boobu lañ amoon ak moom am na kuy call waaye bëgguñoo jël call def ko si biir interview bi so dañ koy emal fii dañ ko def separate su ko defee ñu mun koo dugal SoundCloud nit ñu bari ñu mun koo déglu leeral na boppam wax na
wax na mu ne you wanna start a war li ma wax ne séeréer yi duñ dee rafet woo man de maa woowut gis ngeen ma nii wax naa leen ne benn woo laay weex man at a time bàyyi ma ba yaay jëmee boo sam jeex man du ma woowee benn séeréer dof rek xaaral ma ñëw def benn musique su ko defee ma ñëw tegal ko séeréer yi nga xam ne duñ woo waaye rek di leen wax yéen ñëpp jërëjëf fu mu nekk nii Boubacar mu ngi pare pour ñëw indi programme am bi Know Your Right am sure moom bu ñëwee dina mën a dugg si affaire yi issue bi nii nga xam ne mu ngi am pétition bi wax nañ ne bu kenn def benn attention si pétition bi waaye it was good tamit we let you know ba pare tamit ak ñoom Baro wax ne ñu ne ñu Baro is very safe am na nag loo xam ne luñ confirm la ñu ni tamit xëj na tam ñooñu dañ dégg report yi ñu tiit ñu dem waaye am na koo xam ne a few like maybe 1 or 2 people ñoo xam ne randu woon nañ loolu loo xam ne luñ confirm la 145% mun nañ leen koo wax waaye mun naa am ne dañ tiit xëj na kon ñoom dégg nañ dara rek ñu randu mun naa am loolu xew waaye Baro mu ngi fi mu nekkoon ba pare na mu dal di dem ñibbi na ñu ne wàcce na pour bés bi kon nag ñuy kool ngeen baalal ñu duñ mën a jël kool si comme niñ ko waxee rek duñ mën a jël kool si fuñ toll nii ma ñëw ut bee na woy séeréer xaaral de parce que séeréer yi foog ma neexal leen tey foog ma neexal leen ñeme ñu ma li ma ne séeréer yi day duñ dee rafet waaye tam foog ma ne fet naa de séeréer bu rafet kan ngeen xam ku nekk séeréer bu rafet ngeen jégal ma waaye soo léegi déglu leen